llevar algún botón para que saquen. ¿Qué casualidad tienes?
clara la relación de esta tabla con lo que están haciendo en su taller? Sí, ahora sí está. Porque les conté esto. Bien. Entonces fíjense que esto es lo que estamos viendo. Desafortunadamente uno de los problemas con todos estos software es que algunos nos muestran esta matriz así, los otros nos la muestran traspuesta, ¿cierto? Entonces Flapjack, por ejemplo, la muestra traspuesta, Tassel también. Cuando cargan la matriz, las muestras aparecen no así, sino en el eje X. Perdón, aparecen verticales y los SNPs aparecen horizontales, ¿cierto? El motivo es pues para que el genoma aparezca en la parte de arriba. Pero sea traspuesta, sea de esta forma, los datos que estamos analizando, esta es la forma en que están, esta es la naturaleza en que están, ¿cierto? En el dataset de arroz, lo único raro es que esto es raro, ¿cierto? Los heterocigotos son raros. ¿Pero por qué es raro es un arroz? Básicamente porque arroz es un autógamo. Y entonces, como les han contado en el curso de genética, en cada generación se pierde se pierde la mitad de los heterocigotos. Normalmente si uno secuencia una variedad de arroz, pues va a ser una variedad de homocigoto. De hecho, lo que los mejoradores llaman línea pura es exactamente eso, salvo en lo que para ellos tiene que ser heterocigosis. ¿Listo? En humano. Bueno, una cosa que pueden hacer, nuevamente, todos los datos están públicos. Si todavía no tienen el enlace de Drive, me lo pueden pedir para que descarguen todo esto a sus computadores. Ustedes pueden repetir esto mismo con, ya sea el que yo tengo, ya sea directamente el BCF de humanos de 1000 genomas, para darse cuenta que, por ejemplo, en ese dataset hay muchísimos más de estos, muchísimos más heterocigotos. ¿Listo? Y puedan sacar, con la estadística de la puedan sacar tasa de heterocigosis por cada muestra. Pues en cada muestra ustedes tienen cuántos individuos están genotipados y cuántos son heterocigotos, ¿cierto? ¿Cuántos tienen heterocigotos? Dividiendo las dos cosas, ustedes pueden sacar, por ejemplo, el porcentaje de heterocigotos. Ustedes pueden comparar entonces y darle sentido para su población si una muestra es mucho más heterocigota que los demás, por ejemplo. Listo, o menos heterocigota que los demás. Bien. Entonces fíjense que a pesar de que por cuestiones de que lo puedan correr acá, no usamos el mismo dataset para armar el BCF que para analizarlo, lo que estamos haciendo es el flujo completo, ¿cierto? Es la primera parte del taller. Agarramos las lecturas y tanto por un flujo de referencia como por un flujo de nodo aprendimos a armar archivos de estos, ¿cierto? Eso es lo que pasó en la primera parte del taller. En la segunda parte del taller, entonces agarramos uno que ya está armado, que de hecho ya está anotado y filtrado, y le hicimos varios análisis básicos. Ángela nos va a contar bastantes más análisis. ¿Listo? Se pueden hacer con nosotros. ¿Es clara la figura general entonces? ¿Interesante? ¿Sí era una de las cosas que venían a aprender, que querían hacer? Bien. Dos detallitos sobre lo que hicieron. Entonces hicieron agrupamiento con endograma, ¿cierto? Entonces hicieron la matriz de distancias. Lo que hay dentro del software para matriz de distancias es bastante sencillo, algo así como cuente 0.5 para una diferencia heterocigota, cuente 1 para diferencias homocigotas, y divide entre la cantidad de pares que puedo hacer, y esa es la distancia. Con eso sacan la matriz de distancias, la matriz cuadrada, que ya es una matriz de cantidad de muestras por cantidad de muestras. Usar el neighbor joining, que es uno de los algoritmos más sencillos, pero desde mi punto de vista más chéveres cuando uno trabaja dentro de una población, para saber cómo, para convertir eso en un clustering. Y eso es lo que pintan en todo si hicieran esa parte, ¿cierto? Si no lo han hecho, nuevamente ustedes se quedan con todo el material para que lo hagan con toda la calma. ¿Listo? Y luego hicimos eso, hicimos estructura de población con el software Classic Structure, ¿cierto? Que supongo ya lo conocían, de pronto ya algunos lo corrieron antes. Ahí está la forma de correr en línea de comandos. Windows, de hecho, si están en Windows, de hecho pueden descargar la versión gráfica, correrlo todo con clics. Y eso genera otra forma de hacer agrupamiento, ¿cierto? El objetivo es hacer otra forma de agrupamiento. A mí personalmente, porque me gusta Structure, porque es un agrupamiento que ya tiene en cuenta un poquitico de la teoría de genética de poblaciones que vimos, ¿cierto? Ya lo que hace suponer que las poblaciones, que los clústeres que va a armar son clústeres en los que cada subpoblación está en equilibrio Hardy-Weinberg. Y
la versión actual pues tiene el modelo que permite que una muestra sea un pedacito de una población, otro pedacito de otra, de tal manera, lo cual tiene sentido biológico porque puede ser un híbrido entre dos, puede ser el fenómeno de hibridización o puede tener sentido con respecto a la dinámica de la población, ¿cierto? Entonces técnicamente corrimos Structure, que de hecho no es la más rápida. Structure implementa una cadena de Markov, entonces navega por posibles clusterings, saca promedios. Hay otras alternativas un poquito más rápidas, está Mitch, que está Fast Structure inclusive. Lo que hace es una expectativa de maximización para sacar el mejor, para tratar de sacar el mejor, la mejor agrupación. Y luego corrimos Tassel, que al menos en el taller está muy introductorio, está casi que solo como, lo usamos casi que solo como otro visualizador de los datos, ¿cierto? Lo hicimos para hacer un PCA muy básico. Los que me preguntaban si podían colorear y esto, no, efectivamente en Tassel no se puede hacer mucho con el PCA. Si quieren hacer un PCA bonito, publicable, todo el asunto, pues háganlo mejor en R o háganlo en alguna cosa que puedan colorear las muestras. Sí, si el objetivo es hacer el PCA, seguramente en otros entornos hay mejores cosas que hacer. Pero el motivo por el que el PCA lo tiene en Tassel es porque eso se puede utilizar para hacer la corrección de estructura. Realmente el fuerte de Tassel es asociación fenotipo-fenotipo. Es varios modelos que se han implementado para hacer la asociación fenotipo-fenotipo. Y el motivo por el que tienen el PCA es una forma rápida de inferir la estructura. Entonces ellos tienen PCA, si quieren pueden jugar también a armar la matriz de Kinchin. Que para mí, yo siempre lo he dicho, yo siempre creo que no es una matriz de Kinchin de verdad, porque no es identidad por descendencia. Pero con esa matriz pues también pues implementan el modelo mixto que hacen para eso. En la carpeta que tienen fenotipos. Si quieren jugar a hacer eso siguiendo el manual de Tassel, hay unos fenotipos de esa población, de ese archivo que está bajando, para que si quieren puedan hacer ahí mismo con un programa, puedan hacer la asociación. ¿Listo? Bien. ¿Dudas sobre las herramientas? Por favor, pregúntense. Claro que sí. Estoy seguro que mi correo aparece en alguno de los materiales del curso. Y no sé cuál exactamente, pero si no, pues, sí, para todo, mi correo .vitama para todo lo sí, para que me escriben, me cuentan si tienen alguna duda, alguna dificultad con alguno de los software, especialmente pues con el GC, por supuesto. Con el GC pues yo soy el servicio al cliente, entonces con mucho gusto vale 0 pesos también. En Tassel hay forma de exportar los componentes principales, no la gráfica sino los componentes en sí. Todos los archivos, realmente todo está cargado en memoria, pero lo puedes soltar archivo plano, todo lo que ve ahí. Los fenotipos, el PCA. Otra cosa chévere que hace Tassel es el análisis de desequilibrio de ligamiento. Entonces ustedes desde los solo fenotipos pueden buscar la opción, hacer el análisis de desequilibrio de ligamiento y le sacan el desequilibrio por todos los componentes. Y eso lo pueden exportar a un archivo para todo. Sí, todo es exportable para que se quiera procesar en otro lado. Se puede hacer. Y los resultados de asociación, que es lo más importante. Nuevamente, el fuerte de Tassel es el GWAS. Es el análisis de GWAS porque tiene hartos modelos. Yo por lo menos uso GLM. Y pues los resultados son perfectamente exportables. Se puede hacer en Manhattan ahí mismo, pero puede hacerlos en otra, o sea, puede exportar los p-values y pues ya pintarlo, hacer lo que quieran. Bien. Listo. Para terminar la parte de ventas, password. Bien, entonces, como les contaba, pues buena parte, por supuesto, varias de las cosas que hicimos, varias de las actividades que hicimos las hicimos con mi software. Yo trato obviamente de utilizar el software que desarrollamos nosotros lo más posible para las actividades que pues tienen sentido.
Les cuento un poquito. Entonces el software está nuevamente disponible, perfectamente open source. En este taller en particular utilizamos una versión que todavía no está liberada formalmente, porque todavía no tiene las pruebas completas, pero se las quería mostrar sobre todo para el tema del análisis de nodo de GBS. Lo único que es especial de esta versión, al menos para lo que vieron en esta taller. El resto lo pueden hacer con la versión oficial, la que está en SourceForge, sería la 3.3.2, entonces la pueden descargar de nuestra página oficial. Y excepto por el tema del GBS de nodo, todo lo que hicieron hoy lo pueden hacer con esa versión. ¿Listo? Yo les recomiendo que ejecutando el comando así, o sea, java-jar en ysepcore.jar, así nomás. Ahí sale la lista de todo lo que puede hacer. Pégale una chismoseada. No hicimos todo lo que puede hacer el software. Pégale una chismoseada porque pues hay varias cosas que son chéveres que pueden hacer. En particular, una cosa que no hicimos, pero que ustedes ya vieron el BCF hecho, fue anotar funcionalmente. Entonces esta función de annotate. Ustedes cruzan el GFF que tiene sus genes, donde están los exons, con los SNPs, para que les diga pues la consecuencia funcional de cada variante. ¿Listo? Sí. Al menos que aparezca en un BCF. No tenemos como un dibujo bonito, pero las estadísticas después pues le sacan los números. Luego tenemos la que se utilizaron, que creo que es la que más le gusta a los usuarios, el convertidor, porque pues uno de los problemas que tienen todas estas herramientas de genética de población es que cada desarrollador hizo su propio formato, ¿cierto? Entonces por eso uno la pasa más tiempo haciendo programas o scripts o locuras que convierten formatos en otros. Entonces por eso nosotros decidimos desde BCF, con la funcionalidad que hicieron, exportar a todos los formatos que pudiéramos. Entonces por eso está HAMA, está Structure, está uno para Trimix, que se llama, una de las que detecta como eventos de migración grandes. Y pues hay, si van a hacer un mapa genético alguna vez, está para JoinMap. Digamos que hay un montón de... Si ustedes miran qué más opciones hay de exportar, pues hay bastantes más opciones para que puedan conectar directamente pues con el software que necesiten para seguir. Y si ven que hay un software muy particular, muy chévere, pero que no tiene el exportador, me pueden avisar porque yo puedo hacer aparecer una cosa de esas más o menos rápido. ¿Listo? Ahí está para todo lo que pues al menos en los análisis que yo he hecho he ido necesitando, entonces por eso pues van apareciendo ahí. Bien, hay uno por ejemplo el que quiere hacer predicción genómica, hay uno para el programa RRBloop, para el SDR de hacer RRBloop para hacer predicción genotipo-fenotipo, también lo pueden hacer, también ya está ahí. Listo. Hay bastantes más cosas, yo lo recomiendo, en particular para manejo de datos poblacionales, todo lo que comience por la palabra BCF es interesante, o termine. Hay uno que no lo hicimos tampoco, pero bueno, lo hicieron solamente para filtrar los heterocigotos, pero en general sirve para muchas cosas, que es el filter BCF. Entonces lo pueden usar para filtrar MAF, para filtrar, quiero solamente estos individuos, o no quiero estos individuos, quiero solamente estas regiones del genoma, no las quiero un gen en particular, no lo quiero. Si miran las opciones de filter BCF, tienen un montón de opciones para que puedan filtrar. ¿Listo? De hecho, le pueden pasar el genoma referencia y le pueden decir, quiero SNPs que estén en una región de entre 40 y 60 IGC content, y pues eso sirve, por ejemplo, si quieren hacer primers para validar algún SNP, por ejemplo. Si quieren hacer algo estilo PCR. ¿Qué más les tengo? Está el de imputar, no se los mostré porque la imputación, los que le alcanzaron a hacer, le hicieron con Beagle, ¿no? Es, digamos, la otra herramienta que conozco que es fácil de usar para hacer imputación basada en desequilibrio de ligamiento. Nosotros también lo tenemos, el de nosotros es un poquito más lento, por eso normalmente no lo pongo en los talleres, pero pues ahí está también si lo quieren revisar. Y para algunos casos funciona bastante bien. Y, ¿qué más? Y al final, como les digo, todos los que comienzan con PC, algo tiene interesante. Está el de calcular la matriz de distancias, que ese pues sí lo hicieron para hacer el dendrograma. Y, bueno, ese también, si quieren sacar la distribución de densidad por el genoma, para hacer, por ejemplo, dibujitos como el de allá, ponerlo en un circos, con este comando pueden sacar cuántos SNPs tienen por cada 100 KB, o pues le pueden definir el tamaño de la ventana. ¿Listo? Casi todo eso solo tiene sentido para análisis por referencia. No por nada técnico, sino simplemente porque si no tienen referencia, pues no tienen información de contiguidad entre los SNPs. Eso es lo otro que les quería decir, ya saliendo un poquito de la parte de ventas. Una de las diferencias claves entre no tener
digamos, hacer el análisis sin referencia es interesante si no se tiene una referencia, ¿cierto? Porque si lo que quieren es saber diversidad, que tenemos datos de diversidad y de pronto comparar poblaciones, pues es chévere hacerlo, tengan o no tengan referencia, ¿cierto? Pero si van a hacer, por ejemplo, asociación, si van a hacer densidad, si van a hacer algunos análisis que ya necesiten contigüidad, pues ahí sí ahí sí no van a poder hacerlo si no tienen referencia. Y fíjense que es algo que es independiente del software, no es algo técnico, sino que es algo pues que ya depende de sí. O sea, en última la referencia indirectamente lo que les da la información de qué nivel está cerca de quién, ¿cierto? De qué variante está cerca de quién. Eso para que lo tengan en mente. O sea, hay algunos análisis que sí se pueden hacer sin importar si hicieron el análisis sin referencia o con referencia, pero hay algunos análisis que sí que no se van a poder hacer. ¿Listo? También para que lo planteen pues cuando quieran plantear una propuesta de hacer un proyecto nuevo, pues que tienen que tener en mente. ¿Sí? ¿Clara la idea? Bien. Listo. Entonces, lo que les contaba que puedo ayudarles a hacer. Es lo que de pronto me parece chévere que hagamos. Bien. Entonces, digamos que si uno lo ve desde el punto de vista estadística, una de las cosas que ustedes quieren hacer básicas con su muestreo es mirar sus poblaciones, ¿cierto? Si tienen 2, 3, 4 poblaciones que las sacaron pues por el conocimiento que ustedes tienen del ambiente, o sea por simple geografía, o sea por rango de temperatura, o sea por la adaptación, o por las características fenotípicas, sea cosa que tienen sus poblaciones. Entonces lo primero que quieren saber, una de las primeras cosas que quieren saber es qué tanto cuadra la genética con eso, ¿cierto? Con sus hipótesis. Es una de las razones por las cuales deciden secuenciar, no sé, 50, 100, 200 individuos de su población. Desde el punto de vista estadístico, pues lo que estás haciendo en últimas es ver cómo se hace el agrupamiento, o sea, la genética, cómo les agrupa las muestras para saber cómo lo correlaciona y con eso mirar cómo lo correlaciona, ¿cierto? ¿Vamos a poner con eso? Estoy diciendo una burrada. ¿Sí? Bien. Entonces, formas de agrupar datos, pues hay todas las que ustedes quieran. Nuevamente, desde el punto de vista usuario, ustedes acaban de hacer 3 formas, ¿cierto? Acaban de hacer neighbor joining, acaban de hacer structure y acaban de hacer PCA. Las 3 son aproximaciones bien diferentes para lograr ese mismo objetivo. Entonces, les voy a contar un poquitico de hecho la que fue mi clase el jueves pasado de algoritmos, de cómo se hace esto. Nuevamente digamos que el objetivo es este, ¿cierto? Entonces tenemos la matriz, ya la entendimos, ya sabemos qué es lo que hay adentro, queremos convertirla en esto, ¿cierto? Por ejemplo, este es el caso entre 1000 genomas de arroz. Con el subconjunto que tienen se alcanzaron a hacer el arbolito. Esto es lo que sale al final con solo las 200 y pico muestras que tienen, ¿cierto? Bien, ¿a quién le han contado ya? No sé, yo supongo, ¿a todos les ha contado ya cómo funciona un PGMA neighbor joining? ¿Cómo funciona por dentro? Levanta la mano, un PGMA y neighbor joining. Listo. Bueno, no veo tantas manos levantadas, no sé si porque no quieren levantarlas o porque... ¿A quienes no les han contado cómo funciona un PGMA? Diga sin pena para que no... Sí, no es quiz, por favor. Para yo saber si les cuento la carretazo o no. Aprovecha. Somos unos poquitos. Gracias. Bien, como son poquitos no les voy a contar eso, sino que les voy a contar una aproximación bayesiana, al menos las bases de lo que pasa dentro de la admixture por lo menos. Sobre todo si uno no está metido en esto, pues no tiene el conocimiento que tienen ustedes, uno tiende a confundir mucho esto que está acá con un árbol filogenético. Y le pregunto a los expertos, ¿esto es un árbol filogenético? ¿Por qué no? Primero que todo porque ni siquiera raíz tiene, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Han escuchado gente llamar esto árbol filogenético? Bastante, ¿cierto? Muy bien. Entonces, primera aclaración, aunque para ustedes creo que es claro más para ustedes que para mí. Esto no es un árbol filogenético, ¿cierto? Esto simplemente es una descripción gráfica de quién está cerca y quién está lejos, sin ninguna pretensión de evolución, ¿cierto?
Bien. Pero, sí, si esto fueran especies, si efectivamente fuéramos a hacer un árbol filogenético, pues lo que terminamos haciendo es que las hojas están acá y la raíz está, y digamos que los nodos intermedios serían la especie ancestral que produce las especies, ¿cierto? Si quisiéramos hacer el trabajo completo de evolución. En parte porque recuerden que a nivel de comparación de secuencias, lo que pasa entre especies y lo que pasa entre especies es lo mismo, o sea, la forma de los datos es la misma, lo que pasa es que entre especies hay bastante más variantes, ¿no? Bastante más densidad de variantes. Entonces técnicamente se ve muy parecido, al menos los datos de entrada se ven muy parecidos. Lo que sale afuera sí es completamente diferente. Entonces, para el caso de hacer el dendrograma, la base es la matriz de distancias, ¿cierto? Por eso lo primero que hicimos fue construir la matriz de distancias para luego volver eso un dendrograma, ¿no? Entonces el método de clustering que estamos utilizando es clustering, cuando hacemos un dendrograma de neurogenes, es clustering basado en distancias. Por eso, la matriz que es de cantidad de SNPs por cantidad de muestras se convierte en esta matriz cuadrada, cantidad de muestras por cantidad de muestras, ¿cierto? Es el primer paso. Bien. Y uno puede hacer un poquito de teoría de eso. Entonces, en el curso de algoritmos de bioinformática uno puede preguntarse si la matriz es una métrica, o sea, si todos los tríos cumplen la desigualdad del triángulo, y entonces puede preguntarse si es aditiva, o sea, se puede hacer un dendrograma que respete esas distancias o no. Que en los dendogramas que uno hace normalmente las distancias que salen al final no concuerdan con esas distancias que están acá, por miles de motivos. Pero si uno logra hacer que concuerden, entonces la matriz se llama aditiva, y si UPGMA le da esa matriz, entonces demuestra la métrica. Entonces digamos la teoría que no, pues que no puede ver no vale la pena, ahorita no vale la pena contarse. Y bueno, le repaso un PGMA rapidito. En un PGMA lo que uno hace es coger la distancia más pequeña, repartirla entre los dos que las une, con eso ya arma la primera ramita del árbol, y luego recalcula las distancias contra ese nodo interno, sacando prácticamente promedios, realmente promedios ponderados, es el único detalle. Con eso ya le queda una matriz de n-1 por n-1, saca el menor, arma el siguiente, une los dos que le dan el menor, reparte distancias, recalcula distancias con los demás, vuelve a hacer lo mismo, es con un nodo interno. Fíjense que aquí reparte 3 para acá y 3 para acá, pero como aquí ya había 2, entonces solo tiene que repartir 1. Calcula ya, vamos en 2 por 2, entonces ya le queda la última distancia, y con esa distancia ya acabó, ¿cierto? Con esa distancia arma el nodo raíz. ¿Listo? Yo siempre hago el chiste que este algoritmo se lo inventó un ingeniero de sistemas que en serio se comió el cuento de que iba a armar un árbol filogenético con esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo hizo con... Este algoritmo tiene unas premisas detrás. Uno, las muestras están en las hojas. Y dos, todas quedan a igual distancia de la raíz. Entonces la persona que se inventó este algoritmo lo hizo con la firme intención de hacer un árbol filogenético en el cual había un tiempo del ancestro común y luego todo con un tiempo molecular constante. Y pueden reírse con toda la tranquilidad. Tengo las especies que tengo hoy en día. ¿Listo? Digamos que eso no era lo que tenía en la cabeza la persona que se inventó este. Y fíjense que sí queda así. O sea, efectivamente, todos están en las hojas, y si yo sumo de cada hoja a la raíz y de hecho pasa en cada subárbol, todo el mundo está a la misma distancia. ¿Listo? Eso del tiempo molecular constante es real. Que todas las especies evolucionan a la misma tasa de mutación. No, ¿cierto? Eso fue lo primero que le dijo el biólogo cuando el pobre ingeniero fue a mostrar el software. Que esto es real. Ahí discutieron un rato, eso no fue lo que usted me dijo, bla, 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 porque fue clase de biología. Bien. Entonces, bueno, incluso hago ejercicios para que lo hagan a mano, no sé qué. Neighbor joining pasó. Bueno, perdón. Y la otra cosa que le criticaron fue la siguiente. Era lo que les decía. En este árbol, ¿cuál es la distancia, por ejemplo, entre A y C?
Si yo la miro en el dendrograma, en el árbol. 6, ¿cierto? 2 más 1, 3 más 3, 6. ¿Cuál es la distancia en el original? Entonces fíjense que en general este proceso no respeta las distancias que terminan apareciendo aquí, no coinciden con las que había originalmente. Y eso es normal, y eso es relativamente normal que pasa. ¿Por qué? ¿Señor? ¿Por qué? Porque no coinciden. Y en esta matriz porque no se puede. Usted no puede hacer una estructura de árbol que, por lo que la matriz no es aditiva, no puede hacer una estructura de árbol que respete las distancias. En este ejemplo en particular. Por ejemplo, en este sí se puede. Si ustedes miran este árbol en el significado en general de sistemas. Si ustedes miran este árbol, sí respeta las distancias. Si quieren pueden calcularlo. Pueden hacer. No, otro también. Este también, pero bueno, este árbol por esta misma matriz tampoco respeta distancias. Ahora, por ejemplo, mira, 5.25 más 5.25 a 10.5 entre A y C, y A y C solamente tenía 10. Pero si este es pero estos métodos son Sí, y algorítmico, bien algorítmico, o sea, no, que tiene información de la o simplemente como le digo, o sea, yo lo digo por chiste, pero yo creo que la cosa fue más o menos así como se lo está contando. O sea, la persona dijo, eso es tiempo, el tiempo debe ser constante y ese es como el símil de tiempo. Y simplemente multiplíquelo por lo que sea que le dé, por ejemplo, la datación del tiempo al ancestro común y ahí le cuadra. Yo creo que el cálculo le que eso fue más o menos así. ¿Listo? Entonces, pero el hecho de que no cuadre, pues sí tiene que ver con las propiedades de la matriz, con las propiedades de los números. Porque no toda matriz se la va a poder convertir en algo que respete las distancias. Entonces, en este caso, esta matriz sí se puede, pero no con un PGMA. Entonces, este arbolito que está acá, esta sí todas las distancias respetan, por ejemplo, ahí dice 4 más 5, 9 más 1, 10, cuadra. 4 más 4, 8 más 7, 15, de ahí cuadra. Y si ustedes miran todos los pares cuadran. Pero este árbol no se hizo con un PGMA porque fíjense que todas las ramas no están al mismo nivel y no están a la misma distancia de la raíz. De hecho, ni siquiera es un árbol binario, un árbol en el que la raíz tiene 3 hijos. ¿Listo? Pero esto lo que demuestra es que esta matriz es aditiva. O sea, sí es posible hacerla cuadrar. ¿Listo? ¿Clara la idea? Sí, tienen dudas, acuérdense, interrúmpame, peleenme, lo que quieran. ¿Por qué uno dicta todavía esto? Porque a pesar de que es medio inútil. La razón por la que uno lo dicta es porque la forma del algoritmo de neighbor joining es prácticamente la misma. O sea, lo que pasa dentro del algoritmo de neighbor joining es casi lo mismo. La dinámica del algoritmo. En neighbor joining, si quieren, lo que pasó es que el ingeniero se cansó de... No se cansó. Pero dijo, esto del tiempo evolutivo me dijeron mentiras, se puso bravo. Se dio cuenta que por lo que lo estaba regañando era porque las distancias no cuadraban, pero él tenía la base teórica para decir no siempre las van a lograr hacer cuadrar. Lo que hizo con neighbor joining es tratar de pintar una estructura en el que las distancias respeten lo más, o sea, queden lo más cerca posible de la estructura de las distancias originales. ¿Listo? Entonces fíjense que es un cambio de objetivo. Digo, bueno, listo, que le molestó al biólogo es que las distancias no se respetan, pues entonces hagamos algo que haga todo lo posible porque las distancias se respeten. Y eso es neighbor joining. La forma del algoritmo es la misma, es muy parecida con los detalles adicionales. Entonces primero, uno suma por las filas, esta es la matriz original, uno hace la suma fila por fila, y esto le da una especie de promedio. Teniendo en cuenta que las diagonales de ceros no se dividen entre n, de hecho tampoco se divide entre n menos 1, sino que se divide entre n menos 2 para calcular estos números que están acá. Entonces, ¿qué hace ese pseudo promedio fila por fila? Básicamente da información de cada nodo, no solamente contra cada uno independientemente, como pasa acá, sino que da cierta información de distancia de un nodo contra todos los demás. ¿Ok? Y luego lo que se hace es calcular una nueva matriz del mismo tamaño
en la que, por ejemplo, A y B, este nuevo numerito entre A y B va a ser, es lo que dice esta fórmula, que es básicamente el número original, 4, pero restándole el resumen de A, 11, y restándole el resumen de B. Entonces 4 menos 11 da menos 7, menos 11 66, menos 18, 7. ¿Listo? Y así se hace para cada uno. Entonces esta nueva matriz tiene información directa de la distancia entre estas dos cosas, entre A y B, entre A y C, pero también tiene cierto sentido de información de cada par contra todos los demás. Trata de resumir información de cada par de vuestras contra todas las demás. Y luego se saca el número menor de esta matriz. O sea, el mayor, como casi todos quedan negativos, se saca el... De hecho, creo que no podemos saber que todos quedan negativos. Perdón. Se saca el menor de esta matriz, que sería menos 18, 7, contra todos los demás, y esos son los que salen. ¿Listo? Fíjense que ya no se distribuye simétricamente. Ya fíjense que al nodo que los une, aquí la distancia da 1,67 y queda 2,33. ¿Por qué es eso? Porque a la distancia entre los dos, que sería simétrica, se le suma esta diferencia, la diferencia de los promedios entre los dos. ¿Listo? Y eso hace este número hasta acá es simétrico, distancia X es simétrico, pero esto ya no es simétrico. Esto va, uno va a dar positivo y otro va a dar negativo. Entonces eso hace que no quede con más distancia que el otro. A menos que el promedio sea exactamente igual para los dos. ¿Listo? El resto sí se maneja casi que igual con lo demás. Se calcula una de 4x4 con las nuevas distancias. Cambia un poquitico la fórmula, pero se calcula una de 4x4 con las distancias al nodo que está unido, y con la de 4x4 se repite el proceso. Uy, se me fue muy rápido. Bueno, es que no tengo más. Con la de 4x4 se repite el proceso, se unen los que siguen, una de 3x3, una de 2x2, hasta que se llega al dendrograma final. Pero como ya no estamos pidiendo una raíz, ya no estamos pidiendo algo que tenga forma de árbol, por eso es que ya se puede hacer una cosa como un dendrograma que no necesariamente ni siquiera tiene que tener raíz. ¿Listo? Esa es la explicación de 5 minutos de divertidos. Bien. ¿Qué quiero que se queden con esto? Obviamente con eso no espero que se queden con todo el detalle, ni que aprendan a programarlo ni nada de eso. Pero quiero que se queden con esa idea. Un Evolutionary es totalmente algorítmico y tiene un objetivo muy muy modesto, pero creo yo muy poderoso, que es agarrar la matriz de distancias y hacerme la gráfica. Una gráfica que respete lo más posible esa matriz de distancias. Que cuando es de 5x5 pues es fácil visualizarla, pero cuando es de 100%, 200x200 como la que acaban de generar, pues no va a ser fácil visualizarla. Pero es bonito convertirla en un dendrograma, bonito convertirla en un dibujo que ya me permita ver quién está cerca y quién está lejos, ¿cierto? La experiencia que tuve en SIDA, cuando yo a los mejoradores les mostraba una matriz de distancias, cuando les mostraba un dendrograma, así para un algoritmo de eso, ya eso les abría, ya le veían sentido a por qué habían secuenciado, porque ya todo lo que sabían de mejoramiento de sus muestras lo habían reflejado ahí. De hecho, la experiencia, personalmente les cuento, fue súper chévere. Así pues, nuevamente. Y lo que quiero que recuerden, en ninguna parte dice árbol filogenético, porque no es la idea y no es la pretensión. Para agarrar un árbol filogenético entre especies, pues hay que hacer todo lo que les enseñan en el curso filogenético, ¿cierto? Listo. ¿Claro hasta ahí? Bien. Sobre valles, antes de contarles agrupamiento por valles. Entonces, el otro agrupamiento que tengo en estos slides es el que está basado en... bueno, aquí está lo de estructura. Esto no se los cuento, nuevamente creo que ustedes saben más que yo esto. Por si acaso rápidamente, pues lo que pasa es que aparecen en el desarrollo teórico, les repaso, aparecen dos frecuencias aléricas, ¿cierto? La de la población 1 y la de población 2. Y pues yo hago el ejercicio de saber qué pasa entonces, cómo se relaciona la frecuencia alérica de la población total. Si suponemos que las dos poblaciones son infinitas, pues va a ser simplemente el promedio de las dos, ¿cierto? El promedio de la población y población 2. Estoy haciendo el análisis para un solo SNP, vía alélico si quieren. Y lo que lleva al efecto Ballon es plantearme cuál es la relación entre la heterocigosis que va naturalmente a pasar sabiendo que las dos poblaciones están separadas contra la que esperaría yo por equilibrio jardinero, ¿cierto?
Y para ir rápido al final, la heterocigos es promedio, en el caso normal. Tendría esta forma, P1 por P1 menos P1 más P2 por 1 menos P2, porque la heterocigos de la población 1 es P2, por eso, por 2 P1 por 1 menos P1. La otra es 2 P2 por 1 menos P2. Si saco el promedio, pues los 2 se cancelan todos y me queda eso, ¿cierto? Si hago pero la heterocigos total, suponiendo que la población completa estuviera en Hardy-Weinberg, sería 2 por la frecuencia del alelo completo 1 más la frecuencia del alelo completo 2, y esta PA1 es este promedio que está acá. Es uno hace como unos 5 minuticos de matemáticas para llegar a que tiene esta misma forma, la misma forma de la promedio, pero con este factor que es el que hace la diferencia, ¿cierto? Y este factor lo interesante es analizarlo. Entonces uno dice, fíjense que si es 0, si P1 y P2 son iguales, la estructura de población no va a hacer nada, ¿cierto? Así haya estructura. Si las frecuencias de alelo son las mismas, este término es 0 y entonces teóricamente no debería pasar nada. Yo debería estar todavía viendo la población como una población Hardy-Weinberg, ¿cierto? En parte por lo que decíamos allá, si no hay cambio de frecuencias alélicas, pues no hay evolución, no hay diferencia entre las poblaciones, ¿cierto? Apenas hay diferencias entre frecuencias alélicas, aparece este término y desde la teoría misma, o sea, sin ver un punto de datos, ya debería darse una diferencia, ¿cierto? Todo número cuadrado es positivo, o sea que este número HT siempre va a ser mayor que HS, y eso pues lleva al estadístico FST, que es el estadístico de separación entre uno de los estadísticos que se usa para saber si hay estructura entre dos poblaciones, ¿cierto? Si no hay diferencia, HS es igual a HT y entonces FST da 0. Para el caso de segregación total, HS da 0, porque si la frecuencia alélica es 1 en un lado y 0 en el otro, todo este término se le pone en 0, entonces queda un 0 acá y entonces el FST da 1, ¿cierto? Entonces FST es un estadístico, en esta definición es un estadístico que va de 0 a 1, 0 es que no hay diferencia entre las poblaciones, 1 es que la diferencia es total, ¿cierto? Que no es de todo el mundo es homocigoto para un alelo acá, todo el mundo es homocigoto para el otro alelo en la otra población. O sea, que diferencia perfectamente. Y este estadístico entonces uno lo calcula SNP por SNP, ¿cierto? Variante por variante. Si uno ve el patrón por todo el genoma, pues dice, pues hay estructura, hace como la razón poblacional en general por la cual puede pasar eso. Si uno lo ve en sitios específicos del genoma, entonces de pronto puede hablar de selección, puede hablar de que hay una cierta característica en esa región del genoma que hace que haya segregación en particular en un punto específico. ¿Listo? Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Supongo que no, pero... Listo. Bien. Sí. A todos los que están aprendiendo. Listo. ¿Qué pasa en la realidad? Pues lo que yo entiendo que es la realidad. Nuevamente, ustedes lo que hacen en el estudio porque conocen su especie, conocen cómo se mueve, conocen los nichos, conocen toda la información adicional a la genética, y pues quieren saber qué tan cuadra, ¿no? Entonces, ya metiéndole la teoría, lo que se busca con esto, lo que se busca con la estructura es pues inferir cómo están los alelos, inferir las frecuencias alélicas, si es que tienen claras las poblaciones, o inferir las poblaciones siempre están claras. Y entonces, las suposiciones clásicas que tiene el trabajo original de Structure es el número de poblaciones es K. Fíjense que esto realmente no es una suposición. O sea, básicamente ustedes conocen sus poblaciones. Por eso uno de los parámetros de Structure es el K. Pero pues, gracias al hardware, hoy en día, pues lo que se puede hacer es no suponer un K, sino prácticamente correrlos todos, ¿cierto? Y yo personalmente lo que hago en la práctica es correrlos todos y ni siquiera me preocupo por cuál es el óptimo, sino que los miro todos, los pongo en un solo dibujito para mirar a ver cómo evoluciona el agrupamiento. Si uno supone diferentes cantidades. Creo que eso da más información. Otra suposición es que los sitios son independientes entre sí. Eso tenía sentido cuando eran poquitos sitios. Hoy en día con 30.000, 100.000 SNPs alrededor del genoma, eso ya no es cierto. Pero pues hace rato el modelo se ajustó para que efectivamente se tenga en cuenta
algo de correlación entre alelos. Y la estructura más importante, cada subpoblación está en equilibrio. ¿Listo? Bien. Y pues, y lo que hace estructura, pues en última la forma como se ven, ustedes han producido estos datos. Entonces uno lo que tiene son barritas que aquí están las muestras, ¿cierto? Y lo que le dice a uno es, los colorcitos le dicen a uno es a qué población pertenece cada muestra, ¿cierto? En el caso, y lo bonito es que pues, en teoría podría haber híbridos por diferentes razones, y el modelo pues permite que existan esos híbridos. Este es un ejemplo de, esta es una estructura del proyecto de 3.000 genomas de arroz. Pues en el que se ve la relación con las diferentes subpoblaciones del cultivo. Bien. Entonces, bueno, a lo que está ahí, les cuento un poquito por lo del tablero. Me dicen, les escribí el tablero primero lo que sería muy básico el teorema de Bayes, ¿cierto? El teorema de Bayes dice que la probabilidad de un evento A o un evento B sería la probabilidad del evento B dado A multiplicado por la probabilidad de A y dividido entre la probabilidad del evento B, ¿cierto? La demostración de esto casi que viene de la definición, es una demostración bastante sencilla de su probabilidad básica, ¿cierto? Pero lo bonito de la estadística bayesiana es dar interpretaciones a letras. Fíjense que yo cambié las letras, no dije A y B, aquí puse una H y aquí puse una D, ¿cierto? ¿Por qué creen que puse H? Hipótesis, muy bien. ¿Y por qué creen que puse D? Datos. Entonces, cuando yo pienso bayesiano, el objetivo es este. Yo tengo varias hipótesis, tengo cada hipótesis una en general, o sea, tengo una información que no sé, pero tengo varias sospechas, varias posibilidades, y lo que hago es calcular la probabilidad de cada una de esas posibilidades basado en los datos que tengo en la mano, ¿cierto? En la estructura de población, ¿qué es? En la estructura de población, ¿cómo funciona? Yo tengo varios posibles agrupamientos, tengo muchas formas de agrupar. De hecho, inclusive quitando mezclas, tengo una cantidad de hecho exponencial de formas de agrupar n muestras. De hecho, cada la n, tengo cada la n posibles formas de agrupar las n muestras. Entonces, un número grande, tengo un número aquí exponencial de hipótesis. Y mi objetivo es saber cuál de esas muchas posibilidades es la real, ¿cierto? Es la que se ajusta a la realidad de mi población, de mis poblaciones. ¿Y los datos qué son? Los datos es la matriz con la que están trabajando, ¿cierto? Fíjense que ya no son las secuencias. A nivel maquinaria, fíjense que en el momento que uno tiene un BCF, ya que esos genotipos, se puede olvidar de secuenciación, se puede olvidar de que eso vino de lectura, ya no es necesario eso, porque ya toda la información está en el BCF. Si le incluyen las calidades con las que fue llamado cada punto de dato, ya toda la información está en el BCF. Entonces ustedes arman el BCF bien armado, por eso el taller tiene dos partes. Porque una vez uno tiene el BCF bien armado, ya se puede olvidar de que eso es secuenciación, ya no importa de qué llevar los datos, ya esos son sus datos con los que trabajan. Para el software structure, la canción es que toca ponerlos en otro lado, que también es transpuesta, toca ponerlos en el formato que piden ellos, pero fíjense que es un tema técnico. ¿Listo? No es que la información cambie, no es que haya más información o menos información. ¿Listo? Entonces los datos, mi matriz de datos, matriz de SDIMs genotipados en una población, en las poblaciones. Entonces este es el objetivo. Y yo podría inventarme alguna forma de agarrar, de generar analíticamente esta fórmula y tratar de maximizar la hipótesis. Podría tratar de hacerlo directamente. Pero que yo sepa, no sé si hay alguien que haya tratado de hacer esto sin pasar por el teorema de Bayes. El teorema de Bayes lo que da es una forma muy práctica de hacer el trabajo. Ahora, antes de eso, la que está aquí abajo, todavía sin poner datos, lo que está aquí abajo se llama probabilidad total, ¿cierto?
Entonces esta tiene nombre. Esta se llama probabilidad condicional, esta se llama probabilidad anterior, esta se llama probabilidad total. ¿Cierto? Arranco por esta que también es más fácil de entender. La probabilidad total sería utilizando la ley de probabilidad total. Es básicamente sumar lo mismo que está aquí arriba sobre todas las hipótesis. ¿Listo? Para el caso de detección de SNP, si se acuerdan, les conté las hipótesis son solo 10. Entonces esta suma es una suma de 10 términos, fácil de calcular. Para este caso la suma va a ser sobre una cantidad exponencial de términos, entonces por eso normalmente esa suma no se va a calcular. ¿Listo? Inclusive el clúster que sea de donde sea, se demoraría años calculando. Bien. Pero entonces, volviendo a la idea. Ya les había contado que los estadísticos piensan al revés. Entonces, todo este desarrollo viene de la capacidad que tienen los estadísticos de pensar al revés. En últimas que dice esta fórmula, si esto es una hipótesis, estos son los datos. La condicional lo que dice es, voy a suponer que ya sé lo que yo no sé, y voy a calcular la probabilidad de lo que sí sé. ¿Listo? A eso se le llama probabilidad condicional. Entonces, en el caso de struct, no sé cuál es el agrupamiento real, ¿cierto? Pero lo que hago entonces para calcular la condicional es inventarme uno, y si me lo invento y digo el agrupamiento es así, esa probabilidad me daría la probabilidad de lo que estoy viendo, la probabilidad de los datos. Entonces, si yo supongo que este es el agrupamiento, los datos que estoy viendo tienen tal probabilidad. ¿Cierto? ¿Por qué es conveniente hacer eso? Porque esta fórmula, para muchos casos, incluido este, sí se puede racionalizar y sí se puede sacar una fórmula que permita calcular explícitamente esa probabilidad. ¿Ok? Mientras que esta sería dificilísimo hacerla directamente, hacer esto sin más no tiene sentido. Porque ya cuando supongo algo que no conozco, ya aquí tengo cosas, ya aquí tengo lo que supongo, aquí tengo lo que conozco, entonces puedo calcular, va a ser el cálculo completamente. ¿Listo? Como les cuento, esto de acá abajo es simplemente la suma de este término por todas las posibilidades, que si son muchas simplemente no se calculan. Y el costo de hacer estadística bayesiana es esto que está acá. De hecho, la crítica es que me toca inventarme una probabilidad anterior. Esta sí que es filosóficamente curiosa, porque es la probabilidad del agrupamiento antes de ver los datos. Y eso suena raro, ¿no? Y es tan raro que toca mirar a ver nuevamente de dónde trabaja. Por ejemplo, esta sería la probabilidad de un agrupamiento específico antes de ver los datos genéticos. En ese caso hasta tiene sentido. ¿De dónde la sacarían ustedes? Muy bien. Entonces sí, muchas veces hay un estudio previo, entonces esa es la forma de integrar. Entonces esto me provee un lugarcito en el que puedo integrar el estudio previo. Como que tampoco yo creo y como la de esa manera y así ya veo. Muy bien. Y eso yo creo es puede venir de lo que saben, ¿no? La morfología, el nivel de lo que conocen de la geografía. Entonces, de hecho, inclusive por el agrupamiento esto es importante porque les permite integrar la información adicional, la no genética que tienen en la mano. Bien. Y si la pueden integrar, la pueden convertir en una fórmula para cada posible agrupamiento, pues entonces pueden integrar esa información. ¿Claro cómo funciona? ¿Dudas? Sí, el denominador es imposible calcular. Listo. Pero volvamos al objetivo inicial. Claro, entonces, en principio parece que eso fuera un problema, ¿cierto? O sea, eso efectivamente, para este caso de estructura, sobre todo si se meten también en mezclas, tiempo exponencial calcular. ¿Listo? Pero ¿cuál es el objetivo inicial? Mejor, ¿cuál es el objetivo inicial? Que hagan entre
hipótesis están justo ahí. Normalmente lo que me interesa es cuál es la mejor hipótesis, ¿cierto? ¿Cuál es el mejor agrupamiento? Si uno analiza esta fórmula, el que le produzca lo mejor acá es el mismo que le produce el mejor para solamente el numerador. ¿Listo? Normalmente los libros de probabilidad lo ven así. Quitan este igual, quitan esto de aquí abajo. ¿Qué quiere decir eso? No le estás diciendo que esto es igual a esto. Lo que le estás diciendo es que tiene la misma forma. O sea, el máximo de acá va a ser el mismo máximo de acá. La hipótesis que sea la mejor para este término va a ser la misma hipótesis que sea la mejor para este término. Y entonces, si usted se inventa una forma creativa de no evaluarlas todas, sino solo evaluar algunas y tratar de llegar a la mejor, pues puede averiguar cuál es la mejor, lo que inicial que tiene, sin necesidad de calcularlas todas, y entonces no tiene que calcularlas. ¿Listo? ¿Claro, idea? Bien. Sí, entonces eso es en última lo que pasa. Bueno, sí. Entonces, para estructurar lo que hay es esto. Y esto, pues básicamente, si quieren el detalle de lo que les voy a mostrar ya en 5 minuticos, esto todo es el paper original, el paper de Pritchard de 2000 de este libro. Entonces lo que no tiene es, los datos son, a mí me gusta mucho poner las dimensiones, para que no se me olvide los tamaños de las matrices, de hecho se les puedo gritar. Entonces la matriz es de m por 2n, que son los datos genotípicos, ¿cierto? O sea, los datos genotípicos se pueden codificar con una matriz de m por 2n de unos y ceros. ¿Cierto? Supongamos por un momento que no hay datos perdidos. Donde este es el alelo que está en uno de los dos cromosomas del primer individuo, el que está en el segundo cromosoma, el otro cromosoma del primer individuo, segundo individuo, tercer individuo y así en adelante. Para el primer signo, luego el segundo signo, tercer signo, cuarto signo. ¿Cierto? Esa es la matriz X. Y la matriz X sería acá, la matriz de los datos. ¿Cierto? Tenemos y en el modelo básico tenemos un vector Z que aquí dice 3, 4, 2, 1 tal vez de tamaño n, que para cada individuo dice a qué población pertenece. Entonces esta es la agrupación, esta es la respuesta. Esto es lo que no conozco, ¿cierto? Y lo otro adicional es una matriz, pero lo otro que quiero saber, que es interesante, es una matriz de n por k, de m por k, que son las frecuencias alélicas de cada SNP en cada población. Esa es la otra información adicional que no conozco y que quiero saber, ¿cierto? Y como yo supongo que las poblaciones están en equilibrio de Hardy-Weinberg, con la sola frecuencia alélica, yo ya sé heterocigosis, yo ya sé distribuciones tanto de alelos como de genotipos, ¿cierto? Porque la suposición es que todas las poblaciones están en Hardy-Weinberg. ¿Listo? Entonces aquí la única complicación respecto a esta fórmula es que son dos cosas lo que quiero saber. Quiero saber las agrupaciones y quiero saber las frecuencias de alelos. ¿Listo? Y los datos pues serían la matriz de genotipos.
Entonces, entonces aquí está la aplicación del teorema de Bayes, esta es la posterior, le doy la vuelta y le pongo la condicional. Aquí nuevamente le toque que no son igual, que se comporta como. Nuevamente porque no vamos a calcular la probabilidad total porque son muchas posibles agrupaciones. Y aquí es donde se ve la aplicación de la condicional. Entonces, suponiendo independencia, lo que uno puede decir es que la condicional de toda la matriz es la multiplicación de las condicionales de cada puntico de datos que veo, de cada alelito que veo, de cada alelo, de cada 0, 1 que veo en esta matriz. Lo que voy a hacer es multiplicar la probabilidad condicional de ver cada puntico, suponiendo que ya sé la agrupación y que ya sé las frecuencias alélicas. ¿Listo? Y eso es lo que dice acá. Entonces, probabilidad de que el punto sea un 1, dependiendo de que ya sé qué agrupación tiene este individuo y que ya sé las frecuencias, se termina convirtiendo simplemente en la entrada de esta tabla en el string J para la población Z sub I, para la población que estoy suponiendo para el individuo I. ¿Listo? Entonces aquí lo que estamos aplicando es Bayes para calcular esa parte directamente. Casi que se vuelve a hacer un indexamiento en esta tabla. O sea, el I que estoy suponiendo va derecho acá, y el individuo que tengo voy a mirar qué población está y con eso miro la columna que tengo que mirar. ¿Listo? Ese es el modelo súper básico. Sí, ese es el modelo súper básico. Ahí lo que le faltaría serían las probabilidades anteriores, tanto de Z, o sea, la probabilidad anterior de las poblaciones, y en ese caso nuevamente se puede mirar, y también las probabilidades anteriores de las frecuencias de alelos, que si uno tiene probabilidades anteriores de las agrupaciones, lo que puede hacer es calcular frecuencias de alelos suponiendo que esto es correcto, y pues con eso puede calcular inicialmente estos valores. ¿Listo? Bien, son las 10. ¿Quieren que sigamos o paramos acá? Ah, bueno, y tenemos coffee break, sí. Sí, creo que me toca dejarle la historia hasta acá. Justamente les iba a hablar de modelos de mezclas, pero sí, yo creo que por tiempo sí me toca dejarle la historia hasta acá. ¿Preguntas? ¿Algo más? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Qué sigue después? Básicamente la evolución. Les cuento en 2 segundos. Y esta Z, estas asignaciones fijas, lo que sigue en el modelo es convertirlo en una matriz para que yo le dé permiso a un individuo de pertenecer a varias poblaciones. Sí, la evolución de esto es que Z se vuelve una matriz de N por K, en el que yo digo, individuo 1 tiene probabilidad 0.5 de pertenecer a la población 1, 0.2 a la 2, 0.25 a la 3 y 0.05 a la 4. Y así lo hago individuo por individuo. Y lo que hago es cambiar el tipo, en el modelo ya más avanzado, lo que hago es cambiar el tipo de datos de los dos. Entonces, en lugar de hacer asociaciones fijas, yo lo que digo es cuál es la distribución de probabilidad por cada individuo de pertenecer a cada una de las poblaciones que estoy suponiendo. Y lo bonito que tiene Bayes es que me permite como ampliar el rango de la pregunta. Me permite no tratar de pensar en una respuesta fija, sino que me permite tratar de calcular cuáles son las probabilidades, en este caso individuo por individuo. Me permite como ampliar las posibilidades de esa forma. Y ya me está haciendo caras, entonces se la tengo hasta ahí. Pero sí, el modelo completo lo que tiene es eso y tiene algo pues para que tengan en cuenta que puede haber dependencia entre los sitios. Listo, muchachos, ¿alguna duda antes de dejarlos con las siguiente parte? Pues esta es el paper de estructura. O sea, te estoy contando el paper, lo que te acabo de contar, esto que te estas fórmulas de acá, las saqué derechito del paper de estructura. Tienen letras diferentes, pero es lo mismo. Sí, pues o sea, si tienes algún tema muy específico que quieres hablar, si quieres por correo te puedo mandar algunas cosas. Si quieres ya muy en general entender esto, les recomiendo nuestra maestría.
Qué pena ponerme en modo ventas un ratito, pero pues ya si quieren, no solamente de este tema, sino de muchos otros temas, entender qué pasa por dentro, pues ahí es donde ya les podría recomendar nuestra maestría, pues porque es lo que hacemos. Vale. ¿Listo? No, gracias a todos ustedes. Para el software. Dale. No, que para el software me pueden escribir, ahí está el correo, por favor. Contesto rápido. Hay un break y una pausa de descanso.
black, then we might be checking. I think that last time. Maybe Richard sabe. ¿Sabes el truquito para que sale la imagen de ella? En el compu a la pantalla. No? Yeah, I don't remember how you did it, but you did it. I did from, oh, now it's going to project it. No, oh, there's, Hey guys, so we talked about genome assembly, right? So there's a lot of things that we want to do with genomes as soon as we assemble them. We just don't want to look at a bunch of like FASTA sequences in a screen. So usually what we are looking for mainly are genes, right? So I just talked to Andrew and we thought about, I'll just give you a brief introduction to genome annotation. So this will be much more theoretical than practical because it takes a long time to annotate a genome too. But I want to give you the rationale around it. But before we do that, we can do a quick annotation of a mitochondrial genome online on NCBI. So this would be, of course, you would do everything in your cluster computer, not online in the browser, but as a mitochondrial genome is a small genome, we can do that. So one thing that I also want to ask you guys is that, so if I want to look for a genome assembly, where do I look for it? Do you guys know where to find the genome of the species of interest that you want to look for? NCBI, exactly. So what is the NCBI? Database, exactly. So we have different online databases that store information, right? And it's nice for us to go and have a look at them and navigate NCBI. So NCBI, for example, so what is a database? A database is a place that has a lot of information and it has correlation between different data that is stored in the database, right? So one thing that NCBI has, for example, is a thing called taxonomy. So you guys can do it in your computer too if you like. Is it too small or is it good? So let's say, so I know that people here have worked with mitochondrial genome markers. Which mitochondrial genome you want to look for? So you can choose a species that you want to look for and type it in here. So I will choose the golden muscle invasive Asian bivalve there is in Brazil. So you would find a clickable name, right, for a species. And then if you click within the taxonomy browser, if you click your species, then you find lots of different information that this database contains about that species, right? Including here, it says it has one genome, for example. I'm like, my species has a genome. So then I can go and click on that. So then for Liminoperna fortunei, for example, if you guys look here, we have different things. So we have an assembly, we can download the FASTA sequence, we can download an annotation, a GFF file or in a GenBank format. We can blast against the Liminoperna fortunei. So I guess you guys have blasted on the browser already. You can go to NCBI and blast, look for sequence similarities and with the NCBI whole database, or you can choose, for example, specific things. I just want to find this gene in this specific species, and I want to see if my sequence is similar to, for example, Liminoperna fortunei genome. So you can go straight there. It would be much quicker than blasting against everything. And in this case, for Liminoperna fortunei, we have a genome, then we have some statistics here.
And then what we are looking for will be here, so in the organelle annotation report. So in the NCBI database, if we see one genome for our species, not necessarily it means that it has a nuclear genome. For Liminoperna fortunei, we do have a draft genome, but most of the time the database is referring to the mitochondrial genome, which is also nice because we use it many times, but we can be disappointed if we're looking for the nuclear genome. So then you find it here, it has all of the information, so it has the RefSec accession number, it tells us the size, the CG content, how many proteins, ribosomal RNAs, tRNAs, genes, and etc. So we can download this sequence. Is it here, I think? Another thing with databases like NCBI or even EBI is that you guys will need to go back and forth and click in many different things. Don't be frustrated. Also, these databases, they were born when we only had small sequencing tags and Sanger sequencing for a very small number of species. And as soon as we had the boom of the next generation sequencing, then a lot of things were uploaded here, and the developers just build the database one on the top of the other, so it's not very clear. We always need to kind of explore the database, but that's what we have to do. But in this case here, we have an information for the mitochondrial genome of Liminoperna fortunei. We are going to send it to a file, okay? So you can do that with your species of interest. And we want it in the FASTA format. If I'm going too fast, you guys tell me. But I guess it's all fine, right? Can we do it without whole genome sequence, like not just the mitochondria? No. Okay. Today we are going to send only the mitochondria for annotation. But I will talk about whole genome annotation. So then you create a file. It is going to have a sequence. I will call it Liminoperna fortunei. I'll take this TXT at the end. So as soon as you save it, I want you guys to go to this website. So it's called Mito's Web Server. This. All good? Let's go in. So now you have to choose a name for your, so now we are going to annotate online, so there is a server that is going to annotate it for us, the mitochondrial genome. It's called, so if you type Mito's web server on Google, you find it. If you type this. Could we like have less light? Yeah, It would be better, right? Can we put the lights down? Now, that's important. So, which kind of genome are we annotating? So, is it a vertebrate? Is it an invertebrate? What's the name again of the golden? The species. You can say golden mussel because that's easier. Yeah, I mean, exactly. Okay, I'll find it. You don't worry, So I am annotating an invertebrate. So that's important because the codons will be different depending on the taxa that we are working on. So you gotta know what your mitochondrial genome is from, okay?
and then I'm choosing the file that I downloaded. Say that again? Your email. Yeah. Yay. So please put your email here because you're gonna get a message when the annotation is done. Let's hope it's going to be done until before lunch, but I think so. Yeah, you can. So if you put a name, you can choose any name, put your own email that you have access here. Your job identifier can be again the same as the name. Put your FASTA file that you downloaded. Choose the genetic code for the species that you have chosen. And let's proceed. When you assemble the genome, when you have the problems, how do you know that which region is going to be mitochondrial? In this case, you have the mitochondrial. That's a very good question. Let's look about it. So my job is on the queue in the position 5. So it's submitted. Have you guys submitted your job? Yes, everybody? I just wondering about these fragment overlap, quality factors. Do you play with all those values or you don't just You would play, especially if you're annotating your nuclear genome, you will play with several values, yes. But now you don't need it, yeah. So we had a very nice question from Valdir about this. So before I go into annotation, we can talk a little bit more about assembly. So how do we assemble a mitochondrial genome? So mitochondrial genomes, so mitochondria are very prevalent, right, in the cells, and they are more in more tissues. There are more mitochondria than in other tissues, but it's a rule that you're going to sequence DNA, mitochondrial DNA, when you sequence a whole genome sequencing with Illumina or other methods. Now we are getting to PacBio very, very long reads, right? The reads are getting so long that sometimes our cutoff for reads length takes the mitochondria out. Because a mitochondria is usually 16 kb, right? 16,000 base pairs. Then if you have, my calligraphy is horrible, I'm sorry. Then if you have selected PacBio reads in your extraction of DNA that are much longer than this, it's very likely they're going to lose the mitochondria. So it's actually, if you have fragments around this size, it's very likely now that you're going to even sequence your whole mitochondria in one very long PacBio read, which is really nice. So with our VGP data, we have the 4 data types, right? PacBio, Chromium 10X, BioNano, and Hi-C. So we do have, Julio, one of the VGP members, has developed a pipeline for assembling the mitochondrial genome from the VGP species tube. So basically what we do is that so this pipeline requires that we have a reference for a close related species, the mitochondria for a close related species. So basically, the first step is that he's going to get all of the PacBio reads for the species that he wants to assemble the mitochondrial genome of, and then he's going to so he's going to fish all of the reads, PacBio reads, in relation to the reference. So he's going to align the reads to a close related reference, and all of these PacBio reads that align to this reference mitochondrial genome, then he's going to assemble with another software called Canoe. Why does he do that? Because we have like a very large amount of data of PacBio, because we want to assemble the whole nuclear genome. If we give a mitochondrial reference from a close related species and map all of the PacBio to this reference, and then we are just going to assemble like a much smaller portion of reads. Then after we assemble this genome with Canoe,
we go and polish it with arrow. So which means that we align all of the PEG bioreads back to it again and polish, then we get a better base quality per base of the mitochondria. And then we do the same with 10x. So then we align all of the chromium 10x Illumina quality reads back to our mitochondrial reference genome, and then we get the final polishing, and then we get the final mitochondrial assembled. So if you go to the VGP website too, so this pipeline is available on GitHub, so it's open source. You can also, everybody can use it. So if we click here in the Colombia postdactylus, for example, you're also going to find the mitochondrial genome assembled here with that pipeline. So you can always download for all of the VGP data. You can download if you have like the genome, nuclear genome, the 2 phases, and the mitochondrial genome. And they will be also submitted to NCBI, but it takes. So it's a process and it takes some time. So this is basically how you do to get the mitochondrial genome assembled. There are many ways that you can do it. So when I was working with the liminoperna fortunate, the golden muscle, for example, what we did is that we used an assembler with a K-mer size that was very large. So we are trying to actually not make a chimera of mitochondria with anything else. And then as soon as I got a lot of contigs, I blasted against close to a close reference species. So it's kind of the same pipeline but outside of the pipeline. And then I found the contig that represented the mitochondria. And you just basically polish around. You can do this if you have Illumina reads, you can, and you have a close reference mitochondria, you can just align all the Illumina reads there and get a consensus. So there are different ways that you can fish your reads out to get your mitochondrial genome. If you don't have a close reference, then what you do? Yeah, so you can de novo assemble and then look for what? The genes that are usually coded in the mitochondria, right? So if you don't have a whole structure of a mitochondria that is close related, you can look for COI, you can look for the genes that are usually there. There are very diverse mitochondria in the world, guys, so sometimes it will be tricky to find, especially if it's a very weird species. But you can always look for the genes in the contigs that you built from some technology. So yeah, so then we go and we have all of the fastest sequences for our butterfly or for our any genome that we have assembled. So how do I do to find the genes there, right? So how this annotation works. So in biology, we know that nothing makes sense if not in the light of evolution. So what we do to annotate genomes is to look for patterns, specific patterns. So the patterns of the genes will be conserved throughout the tree of life, right? And then there was a lot of experimentation, especially in model organisms, that people have tried to mutate specific genes to see what this would cause in the phenotypes of the model species. So model species, they use a lot to try to get functions for genes. And then we know the functions of many genes, but we actually don't know most of the functions of the genes that we predict. But if you find conservation in genomic regions from very diverse taxa that have diverged millions and millions of years, and if these regions are conserved, the likelihood of them having a function is higher, right? So that's basically what we do to annotate. So I would advise you guys to have a read this paper. So it's kind of old, but things haven't changed much. So we have some new software, but the idea is basically what is written in here. So we can predict different things: the coding regions, non-coding genes, regulatory regions. There are different things that can be annotated in a genome. And right now, with the genome science in the stage that it is, the first thing that we do before we annotate our genes in a genome is to mask the repeats.
Okay, so the repeats can really confuse genome annotation tools. So basically we have there our butterfly, right? We have 340 million bases. So then we would run two tools. One tool called repeat modeler most of the time, and another tool called repeat masker to mask our repeats. So basically, how do we mask this? Mask is basically exchanging the base that would be there for the repeat for an X or an N. So then as soon as we give these scaffolds and these FASTA files to an annotator, it's not going to be able to find anything in that region, which would be a repeat, right? So basically, again, even repeats have some patterns that the way that they have, even though they are much more plastic to evolve, because many of them don't have function. I mean, we are changing this actually, but so basically what you do is that first of all you run a repeat modeler, which is going to scan your genome and look for the patterns of a repeat. So which means all of these programs, they were trained with something, right? So we started sequencing genomes and then we started finding the patterns of repeats, and then we can have programs that have learned this information before, and then they can get a FASTA sequence, scan this sequence, and find the patterns of these regions. So the two most famous for masking of repeats is called repeat masker. But what we do, so you would need to give repeat masker a library of repeats of a close related taxa from the one that you are trying to mask. And then with this library, repeat masker knows, I'm looking for repeats that have this pattern that is in this file, in this genome. And then you would scan the genome, find the patterns, and mask it. But as I told you, repeats are very diverse. And they can be very different, even between species that are very close, because they are more plastic, more allowed to be different, right? So what we do is first we model the repeats of our species. So we are going to run a program called repeat modeler. We give our FASTA file, for example, for our butterfly, and then repeat modeler is going to model based on the sequence what are the patterns of that repeats from that specific genome. And then we create a library of repeats with repeat modeler, and then we give this to repeat masker. So this is kind of a little bit frustrating because we spend a lot of time trying to organize genomes and organize the repeats. But then the first thing that we do when we want to move forward is to mask the repeats and work with the coding region. But this is already a lot to work on, so that's basically what we do. So just for you guys to know that you would always hear about this. If you are reading a paper about a genome that you are interested in, you're going to read, it was assembled with this and this tool, and 50 is this, the number of buscles is this, and then it was masked with repeat masker, and the composition of the repeats is like 40% of the genome is repeats, and the composition is this and this. So this is a very famous and common tool for masking genomes. The mitochondrial genome, we don't need to do that, right? Why? Why we don't need to mask mitochondrial genome? It doesn't have that many repetitions. Say that again? It doesn't have that many repetitions. Yes, exactly. So it's like a bacterial-like kind of genome, right? We have the genes one after the other, and we have usually one control region, which is the big non-coding region. Invertebrates have this all around the place, so it's very different, much less conserved than invertebrates or mammals. But then we can annotate our mitochondria straight away because we have a very small portion of repeats there. And then from that paper, the guy has this figure here. So it says you have many options on how you would annotate a genome. So you could run one ab initio gene predictor and then have your coding sequences predicted. You could run a battery, different ones. Or you could, for example, have, in addition from running an ab initio gene predictor, which I will explain in a second what it is, you could also align some express sequence to your genome. So the ab initio gene predictor for genes is very similar to what it does for the repeats.
So what happens? We know the patterns of genes. We know how the patterns of exons and then how introns kind of look like. And the introns would be in the middle between two exons. And we know like sort of the composition of CG content of exons and introns. Because ab initio gene predictors like Augustus, for example, they were again trained in data sets. So from the model species, we know the sequence of the genes, we have the work of them, manipulated them many times, and we had an accumulation of sequencing of different genes from different taxa, and then we trained a program called Augustus, for example, to be able to look for these patterns in our new genomes. So what you can do is that you have a butterfly, let's say one scaffold for a butterfly, and then I say, okay, I masked my butterfly repeats. So I had many repeats here, and now I have these portions, and I want to find my genes there. So you can basically say, oh, okay, I'm going to run Augustus, an ab initio gene predictor, which was trained for insected, for example, which meant that the program knows the average pattern of genes, exons, and introns for insected. And then you go and it's going to go and predict your genes here, right? And then we're going to get the output files, which we're going to look later on. All right, you're going to get some prediction. But what if your butterfly is really new? It's something that was never studied before. You can have a lot of novelty there, right? So why does he say that we should have different options, or we could have different options? The other option is that you can use another algorithm that is not Augustus, another ab initio one, to see if you would perform the same. Then you can compare the two outputs. You can merge the two outputs if you think, oh, the other guy predicted something here that in my knowledge, looking for other species and so on, I know that this exon actually exists with this. So you can merge the information. So this is all a lot of decisions that you make after. There is no one recipe, right? So it will depend on the composition of the genome, on the group, on how much information you have available. But I would always say that it's always better to do more than once. So just don't click one button after the other and this is the result that I got. So you always need to work with these things and get to know our genomes better. And the other thing is aligning transcribed information for your species. So I think this slide shows it very, very well. So let's say I have like a genome here on the top, or let's say that the green one, it's my genome, the sequence here would be the sequence of my genome where I want to predict coding things. If I don't have anything and I run a gene predictor called SNAP, let's say, from like the training that this program already had, and it knows that it has like 3 exons here at the end of the sequence, all right? But actually, in fact, this species has other 2 exons here at the beginning that the program alone, based only on Insecta, was unable to find. If you have more information, let's say a protein here, this is the non-translated region actually, right? So the mRNA is going to give you, is going to be able to align to your sequence things that are, for example, not transcribed. It won't be available in a protein sequence, but the mRNA is going to have this information, and then you can align it, and we know that these information are all connected. So we have the information of non-translated regions here, we have our exons, we have the proteins also supporting that this is correct. So as soon as we have more and more information aligned to the region that we are predicting, our accuracy is going to increase. So it's always much advisable that you have transcriptomes aligned to your genome to be used together with your annotation tools. Some people would say that you should not even start a genome project if you don't have transcriptome for your species, but this is entitled people that work in places that have a lot of money. So they are very used to, do that, and they need it because they had problems predicting different genes and missing a lot of exons if you don't have RNA-seq for your species, and then it's just, it's a confusion.
Because if you are studying the evolution of a family that is very well known, and you say, wait, but this is always so 40 genes are missing an exon here, and then you go back to your genome and the exon is actually there, but the predictor was unable to do it alone. So as soon as you have RNA-seq, transcribed information is going to improve a lot your annotation. So annotation pipelines, many, and they are a nightmare. So it's not very easy. So it's something that you really, again, have to work with frustrations because they stop, they have problems. This one, for now, is one of the most famous ones, Breaker2. So it's being very user-friendly. They put everything in a pipeline. Usually it works with like a few clicks. Maker is really good, but you really need to have some scripting abilities to deal. The same with Pasa and Augustus combination. Augustus would be fine alone, but if you're going to integrate aligned sequencing from RNA-seq, is going to be like also use some databases logic and some scripting necessary. And finally, we have big projects that annotate genomes, right? For example, the NCBI and the EBI, which is just across the street from where I work. So these projects, they annotate if you have a very nice assembled genome. So the metrics that they take to accept the genome are actually not very high. So all of the VGP metric is way higher than necessary. So if you have a nice N50, you have your genome assembled in the correct expected size, they would annotate it for you if you have RNA-seq. So their pipeline needs that you have RNA-seq, because otherwise they say I don't trust the annotation if we don't have that. So you could, what I mean is that you can have a genome sequencing project, you can assemble your project, submit it to NCBI, submit your RNA-seq to the NCBI, and they will put it in a queue and they can annotate for you. Like you talk to them and they would say, okay, it's in the queue, you will annotate. And their pipelines are very powerful. They are more powerful than our in-house because they will use also the whole databases that they have to align everything back to your genome and have more information to be able to do this annotation. So they are better to discover false positives and false negatives and so on because they have much more data than we have. So you can we can go to this their website and have a look at which conditions they need for a genome project to be put on the queue. But it's a nice choice for annotation. Let me see what I have. So this is what I was talking. So the thing is, we have to know, which is very important, to know what our scientific questions before we start our genome assembly project. This will give us which technology we should use. The same thing we should do for our annotation. Let's say we want to use Breaker2. So Breaker2, if you go, the same as we did for genomes, you can type Breaker2 manual online, you're going to find it. It has a very big manual, you can read it, you should always read the manuals. And then Breaker2 will tell you, you can annotate this genome only using Augustus and SNAP, which are like two ab initio gene predictors. Or if you have RNA-seq, you can also do that. If you have protein sequences from both related species, you can also add that to your annotation. So what is the thing that we have to do, material that we have to gather before we annotate our genome? We have to answer all of these questions, right? So first, what is the purpose of this genome project? Do you want to annotate a specific gene family? Do you want to annotate everything? Do you want to work with repeats? So then you wouldn't be even doing this in the first place. So, so what are the closest relatives that I have in the databases that have proteins available or that has RNA-seq data available? Guys, SRA, NCBI, there is a lot of data being produced. Many times you get hooked up in, I want to sequence more, my project needs more sequencing. There's a lot of things that people produce that are available here that you can use to build projects, to annotate your genomes and so on.
So go there, you can use, for example, the taxonomy tool. Like, how can I, so if I don't even know which are my closest relatives, how can I find it and find material for them? I know that we are in the most biodiverse place on Earth, and our biodiversity is much less well studied. But it's still, then we do the best we can, right? We go far and far away on the tree, but we get the closest that we can. We get proteins, we get RNA seq, we get material, because then we can give it to the breaker too. And then in reading the manual, we're gonna find, oh, if it is a protein sequence from a close related species, then you have to give the comment line -2, because -2 is going to know that RNA seq or that protein is not from the species itself, it's from a close related species, and then the program is going to change the thresholds of alignment, of similarity, to be able to predict all of the coding ranges of your genome. So it's important that we gather all of the information that we can have, RNA seq, protein sequences from close related species, and if we have RNA seq from our own species, great, even better. So this is the one advice, is have RNA seq for your species if you can have. I had an example, which is in this other, PDF. So here, it was already open. So to give you guys one example of how good it is to have RNA seq. So sloths are suspensively obligatory locomotion animals, right? So they have a lot of adaptations in the arms, in the muscles, and in the bones to be hanging from the trees without spending a lot of energy. So there is one, like the largest gene known, which is the dystrophin, which is 2.3 megabases, represents like this portion of the human genome. So when you find a few mutations in these genes in humans, they have a lot of specific muscle weakness diseases. And sloths also have like a very different muscular composition. And then we were like, imagine if some like changes in the sloth genes related to, for example, dystrophin can be related to the disease that makes humans like muscular composition weak. It's called Duchenne's, I think. Now I don't remember the name of the disease, sorry. I don't have it here. But then I was like, okay, so I was waiting for the creation of the sloth genome. And, you know, there was a lot of steps to be done. I was like, I want to look at some genes. So then I went to have a look at the dystrophin. So the dystrophin is present in the chromosome X. So it takes 16 hours to be transcribed. And it has 79 exons. So I was like, oh, this was a bad idea. Why did I choose another gene? But okay. So then I went to have a look. You guys have known the Coloepos-Didactylus genome, so this is another heat map. It's much better now, as you saw it like 2 days ago. So for Lamassu, the Coloepos-Didactylus genome, I did a Augustus prediction because I had the RNA seq and I had one of the versions of the genome. I gave hints from the armadillo proteins that are online on NCBI. So hints is basically you align the proteins back to your genome, so there is an aligner that can understand that you are aligning amino acids against nucleotides. So, and then you have a file that is called your hints file. Then I align all of the RNA seq from Lamassu, Coloepos-Didactylus, and I found the entire gene in a scaffold called 23 in that time, because we still don't have the names of the chromosomes there. But this is, I can walk you guys through this image. But the result is basically that we were missing 35 exons for this prediction. So I was lying to you. No, okay, I did align the RNA seq. I'm confused. So basically, and it's really funny because I had 35 exons missing, even though I had aligned reads there. So sometimes even if you have it,
And I had armadillo hints to it too. So here, when I predicted, I only had the armadillo proteins, but I didn't have colloidal RNA sec yet. But after, then I aligned the RNA sec that I got through this prediction. And then you find the connections between the RNA sec and the genome. So here, one interesting thing is that when you align an RNA sec to a genome, so here in blue, you'll find aligned regions, okay, to a reference that would be somewhere, like it's here, but let's say in the top. The gray things, it's nothing, it's not a sequence, but it's a connection between two pieces of transcribed information. So the aligners know. So this is really nice because I'm saying, here I have an exon, because I have like a lot of blue and it's a lot of reads aligned. And then if I look at this gray here, I can jump in this screen, I can jump to the next exon. So this is very good for manual curation of annotation too, because the RNA sec helps you to find missing exons that you didn't had before. If you don't have RNA sec, you can, let's say you have a protein that has 4 exons. Then the annotator was able to predict this 4-1. So we never know also the distance between introns, right? If I have an RNA sec like that, I will have great connections between this with the missing exon. So it's much easier for me or for a curator to go and find the missing exon. If I don't have RNA sec, however, as I didn't have when I predicted first, then I cannot find it. And then I don't know in this scaffold where this exon is. And actually, if it really exists, so you can go and claim, oh, this protein doesn't have this exon in this species, and it's alive. So you really, so basically, I made a prediction without the RNA sec. After that, I got the RNA sec. It was just to start playing with the data. And then after the RNA sec, I aligned it, and then we found the 35 missing exons, 35 from 79. So this is one example of why is it nice and important to have RNA sec if you want to invest on it. So I really think it's important. So if you would ask, so what is the trade-off? Should I have a very, very well assembled genome, or should I lose some of my resolution in the scaffolds and have some RNA sec? Well, if you have nice enough contiguous scaffolds with good quality, you don't necessarily need chromosomes for every genome analysis that you're going to do, right? So then if you might as well invest in RNA sec instead of just investing forever in trying to make very entire whole chromosomes. So it's always a trade-off. So this is something that I also think is important. I am an anxious person by nature, and I always want to sequence and do my things as fast as I can. Planning is a big part of science. So, discussing the project before, think about it. If you have some reads, plot a Kramer plot, have a look at it, talk to someone. I know that we live in a moment that is very difficult also because we have, sorry. I know that we also have pressure, like time pressures and everything. But if you think about it before and discuss it, and I think it's worth it to go to this guy in this other department to talk about, because I heard that he was also sequencing this or something like this. Take this time, because if as soon as we sequence and spend the money, there is nothing else we can do, right? We cannot go back. In bioinformatics, sheet in, sheet out. So we have to try to have the best information that we can. So this is for like old slide. So nothing from Mito's web server, huh? Did you guys got any email? No. Let me see. What time is it? 11.
to the Mythos web server. Is that an example there? Can you guys have a look? Sometimes there is some mitochondrial genomes. This one? Do you find it? Where is it? I clicked on the example, including an example and the use task. Ah, cool, good. Yes, that's it. Yeah, so what I want to show you, so you guys are you're going to receive an email eventually with this basically. So this will be an annotation. So the Mythos web server is going to show fancy for you, like a name, a start, a stop, strand, the length, and you can even download a picture. And then here it's going to show a linear picture of the mitochondrial genome annotated. What I would like for us to see with this output was basically the different file formats. So for you guys to have understand again. So we talked about SAM files, we talked about BAM files, about FASTA files, and how we parse and use all of this information, right? So annotation has one other format that is great. It's called GFF. So the GFF is basically a file which contains coordination in different columns. And basically, so then the problem with GFF as everything on computers is that it has many formats. So it has GFF2, GFF3, and then you try to parse it to like work with different columns and you can't, and it's a mess, but that's what we have to do. So usually in a prediction we're going to have, after a thing like Augustus or a breaker 2, you're going to have in your output folder, you're going to run it in your command line as we saw within a folder of annotation. You're going to have different files. You're going to have a FASTA file, usually of a CDS, then you're going to have another FASTA file of your proteins, then it's going to say AA or it's going to say protein. And then you're going to have also a file that is called your species.gff, which is the coordinates file. Or you can have the coordinates in a bad file. So let's open the example one. I think we can click on some. And then again, internet is our friend. We have this amazing thing called the internet that is going to explain you what each column of annotation file does. And then guys, so then you're gonna have here in which strand it will be, the length, the name, in which chromosome it is. So we always have to check. So I always have to check. I'm like, oh, I'm gonna parse this GFF file that I have for the golden mass. It has 30,000 proteins predicted. I want to look for this specific one, which has a name. So I transfer the name. Then how do I parse, what it means to parse a file? So how do I get the protein 23? If I know that the name of my where is going to be the name of my the name of the type of the picture. So can I have names? I think for proteins specifically it would be like an appendix in the last column. So let's say I want to get all of the proteins from chromosome 22. So then what do I need to know about my GFF file? I need to know that the chromosome name is going to be the first column. So then that's how I go and parse. So it's basically a structured text file that has columns,
and then you can grab different information within it, right? So this is basically what I had, guys. So here is the same same information as it's here, just we see the different columns, and then different information with different columns. So, okay, so another thing that is important. So when we did assembly, we plotted reads length distribution in R. We calculated statistics for our reads and for our assembled genome with different scripts. So annotation is non-different. So even if you go to the NCBI and you download, there is an annotation for the species, and you download the FASTA of the proteins in the GFF or the FASTA file from your genome, there are a lot of tools that will deal with GFF files. So it's like, I need all of the proteins that are length 100, and then you go, I have a GFF file for 30,000 proteins, or for all of the information in the genome. How do I do that? There's a lot of people that have scripted things to deal with GFF files, and then you are going to be able to use it. So again, Google is your friend. You're going to find it all there. And that's basically it for today. So soon enough, you're going to have your Mythos annotation. You can play with it. I don't know how long it will take because we all submitted to their server at the same time. So I don't know how long it's going to take. But this is basically it. So take home message. So you guys learn how to assemble a genome and had a look how you would go annotating. First, you would mask. Second, you use different tools for annotating your genome. You can have proteins aligned, RNA-seq aligned to it. As much as more you have, the better. And if you go and you are not going to do this all yourself, there's a lot of things already available on databases. You go and you find the FASTA sequences for your proteins, the GFF files, and you can find tools to parse the GFF files. The same you can, so if it's a file, text file with columns, you can parse it with many tools that you also have learning in this course, with grep, with separating by column, finding a pattern with quotation marks and grep. This is a FASTA file, we can play with this. And then there is many things and many information you can get from this. So thank you guys, it's just theoretical, just for you guys to have an idea of annotation. And that's it, thank you. You guys wanna talk about something or ask anything? I think we should have some time. Andrew is coming. Has anyone worked with annotation before? Because many of you work with genomics data. No, you. How did you were going to ask a question? Yeah, a question. Yeah, thank you very much, Marcela. I've been meaning to learn about this, and this is a very good summary of things. This is a starting point, it's like, basically it's an opportunity to see what tools are there, and what steps you follow. My question is basically, it's like I'm working on Atlantic herring. As you may know, it was a previous version where it was like very fragmented. So what is again your Atlantic herring? Trupia harangus. Okay. Arenque del Atlántico. So basically. Say that again in Spanish? Arenque del Atlántico. Is that a frog? No. Sorry. That's fine. You don't have to know. Right here. You know about the species before, so that's fine. So basically, it's like the first genome assembly was done mostly using short reads, and everybody knows that you get a very fragmented genome out of that. So the first version has some annotations in GFF file, and then it kind of like predicted like certain genes in certain positions. Anyway, so now there's a new reference genome that was all assembled using C and all like the top-notch kind of like sequencing long reads and stuff. So of course a lot of the genes that were annotated before now either renamed or not exist. So I was just wondering like how reliable new annotations are. That's one thing. How reliable any annotation is. Okay, because I mean the particular situation is like I was given some RNA-seq data sets.
And now we're looking at patterns of gene expression, different differential gene expression that were interesting with the whole genome. And now my goal is like look at, do we see the same patterns but using the new genome? And actually, for example, what we found is like a bunch of genes that just do not exist anymore. Is it VGP genome? Is it a VGP genome, a vertebrate genomes project? Is it one of ours? Yeah. Interesting. I'm not sure who, no, I guess it was a collaboration with Segunda. So you didn't found the genes? So it's just like, for example, auxins, which is like this gene that is created in vision. So before they were like a set of genes, and now they are called differently, or they, so Yep. of course, like, the annotation will change, but like a lot of people wonder, is like, could I use, for instance, the RNA-seq data and annotate what is already in the new genome? Of course, I mean, I don't know if you will be able to tell, so that's a very big discussion. So in the Genome Campaign conference, not this year, but last year, people asked that to Françoise, she's from NCBI, annotation. Like, so how do we change it? Because I found that you did it wrong, because they are automated also, right? They don't look at each species. And then people that do that, they look at a specific, just like, your annotation is wrong. And they said, we cannot do anything, because they are very big database. They don't work with case to case. But you can use your new annotation, right? So what I would do, I don't know why you think, so do you find it or not? Do you find in the genome, in the new genome or not? The genes? Some of them are called differently, or well, there's, yeah. But the expression patterns are the same or not? For instance, I'm looking at a scene 5, and it doesn't exist. I mean, because the person that was looking at the old genome found that gene in particular overexpressed in particular tissues, but I don't find it in the new reference genome. The gene, yeah, that's bad. So what it happens. So another thing that we saw, that, I mean, we want to be all in the publication, no public information, that when you select very large insert sizes of PAC bioreads, there is a question of sequencing have problems with CG content, right? Yeah. And then we were losing, now I don't know if they were CG rich or AT rich, but because we are selecting very long insert sizes and taking everything that was smaller from the genome assembler, we are losing genome parts and genes. So we found that for birds also. So what I would tell you to do is that if you have the scaffold where your gene is annotated, so you're going to have in your GFF file, so I don't know how many exons do you have, do you know? So I would get that scaffold, and if it's too long, from the older assembly, and if it's too long, you just cut in your gene, or like a little bit more, and then do a NUCMER plot analysis with the new genome. So these two regions, they have to exist, right? I mean, if it's in the new assembly, so I would do a NUCMER. And then there is a thing to plot this that is called dot plot. It's a DNA Nexus thing, but it's free. That you can interact with the plot of two things, so you can zoom in and zoom out, it's nice. If you don't find a region, then it wasn't assembled. Then you have to talk to people that assemble it, because they can, I mean, these problems happen, right? But you say, hey guys, your new, very amazing high quality reference is missing genes that I had before. It can happen. If you find it, then you're going to find the name of the new scaffold, and then I would tell you to look at the annotation, and then try again, like looking deep in your gene expression analysis, right, and see what's happening in the other, if it's behaving differently or if it's the same. So are you using the reference to do gene expression? Yeah. So the other thing that it can be that it changes your gene expression is that the reference is slightly different, right? From another individual, then the mapping will be different. Sure. So I would try to find this region first, doing this like whole synteny analysis. And if you find it, look if the gene is predicted correctly, if you have frame shifts, or even if you have just base pairs differences between the two, which could be influencing your expression.
data. Yeah, so I did that for the golden mushroom. So I can show you. Did it help a lot or help a little? It helped. I mean, the quality of the golden mushroom genome is like, it's a draft genome. Now we are making it much better. Not we, I mean, my collaborators in Brazil and I. So let's see. So if we look at this, because here it has the name of the tool. So I use this tool called LRNA scaffolder. Kids talking. So that basically, so you have to, so what I did here is that, so just very quickly, this pipeline for this draft genome is, go to the top. I assembled Illumina pair and made pair reads with a software called Sparse Assembler to make contigs. Then I had very low coverage of pack biosub reads at the time. And then I used this Debrugin to OLC assembler to make, to anchor the contigs into the top of the pack bio reads. And then, as I had RNA-seq2, then you do this. You assemble de novo your RNA-seq. In this case, I assembled it with Trinity. And then you're gonna map it. So it was mapped with this BLAST tool. And then if exons are present in scaffolds that are fragmented, but it knows the relationship between the two, then it's going to bring the scaffolds together. So then your, let's say, contiguity is going to increase. But I mean, again, take it with a grain of salt, because it's not the best genome in the world, but there are things here you can use it to predict, to do many analyses. So I think that this tool, I haven't been following, but I think the guy has a version 2 of this tool now, which you can use it. Y solo para que la gente sepa, Icarbad va a hablar de transcriptómica y los análisis y ese software. Bien. Trinity and transcriptomics. So if you guys want to assemble Mito genomes, Mito VGP from Judo. Great pipeline. So yeah, so let's have a look then again at some annotation. Iker, we were talking about this before. How do you put the lights down again? So if you come here, for example, in the NCBI eukaryotic genome annotation pipeline, they will explain you what they would do with your genome if you submit them and they pass the metrics and they accept it for annotation, then they do have the pipeline. See, so they would do different things. So they have rankings for the alignments that they do, the transcriptome, protein, and RNA-seq that they have. They would mask your genome and everything, so they do it all. Then they say what they use for masking. So there it is. Then they do the RNA-seq alignments, and they predict the models and so on, and they test it. And then here I want to show you that these things are available. So if we go to this website here, which is the transfer. Oh, no. I'm going what I'm doing.
They even give you information on which runs are in progress, which runs are being done. Recently complete annotations. So we have different species. And then you can see table showing all genomes annotated. Iker, that's for you. Are you paying attention? So, and we were just talking about this before, and he said, I didn't know that this existed. So see, that's how we learn. So we have the classic model species. We have 26 primates, rodents, insects, other vertebrates, mammals. So it's really cool because these are good annotations. You're going to find all of the proteins and you can do a lot of analysis of it. Say that again? You have? Yes. Yay! So have a look. Have a play with it. That's good. Just in time. What was the name of the database? See if you find this page. No problem. Yeah, it's difficult to find, but it's there. And then you would go here, FTP, and then there is a lot of data, all of the data. So Maria, can you find for us the conditions? Do you find it there anything? So do you all guys have a normal mitochondria annotated? Cool. So who chose which mitochondria, I would like to know? Did you guys do the golden muscle or something else? So this format shown here, for example, too, in the page is the gene bank format. You're going to hear about this too. So it's basically like that, and in a text file you would have a similar thing. You would have the gene predicted here. So many different formats. But it's nice because usually if you have a tool for like, how do I get all of the protein sequences from this mitochondria or from this piece of genome in the gene bank format? So your script will know how the gene bank format looks like, and it's going to extract all of these sequences and make a FASTA file for you. Then you would have a multi-FASTA file with all of your proteins, and this would help your life to do your analysis.
And that's how a gene bank format ends. You have a sequence, and then you have this here. That's end of the file. These columns are weird. Guys, any questions? We have half an hour or 25 minutes. We can talk about anything you would like. Marcelo, on the gene bank web page, just information more about the date of annotation, because people ask of that as well. You know what I mean? Say that again? When you let's say that you're working on some data, you downloaded the annotation, but then the annotation is always updated. So when you put in a paper, that was the annotation that I used, but I had a hard time to figure out the date of annotation, like the version of the annotation that I like. Do you know where I can find this information? On NCPI? Yeah. I never did that, so we would need to look for it, but no, I don't. So did you use, you published into something that had more than one annotation? No, it's just because it was the same annotation, but they keep updating, like, they figure out that this, like, how do you call this, regions are not annotated, they say protein like something. And then they update it, they figure out that was, and then they just update Cool. the numbers. Do they call it, so how do they do that? Do they call it like annotation 2.0? Yeah, I think that's one of my questions. That's I my think thing, so. because they have a name for the thing, and then they update it, and they would call it a different thing, but I couldn't see where they provide the date of updates, the update date. Yeah, so I think you would need to know which data set you downloaded, Yeah. and then you would need to know which version it is. Yeah. Marcelo, what about the genome? That's an interesting question. So there is a few things that you can do. A K-mer plot, for example, would also show you if you have reads that have a different CG content. You would be able to find contamination. Like, so K-mers are for everything. There is a tool called BlobKit. I think. Blob toolkit. So this thing is going to use several things. Am I in the right place? Yes. Oh, I never made it fancy at the moment. So it can generate you a lot of things. It's going to generate you K-mer plots. It's going to blast your data with databases so you can find things. So this is one thing that is a very important sanity check, is that you, for example, blast your database against it can be your assembled genome, against bacteria databases, against viruses databases. As short reads you are using for your assembly, more careful you should be before you assemble, because the likelihood of you inserting reads from a bacteria or something that is in your sample, if it's short reads, is more likely. If you are assembling with long reads, it's much more unlikely that you are going to assemble some long parts of bacteria within your genome. But you can also have contigs of bacteria at the end. So it's always good that you blast it against contaminants that you are probable that are there. If it's a parasite of a fish, for example, you want to study the parasite. You're going to have a lot of fish DNA because it depends on the way that you prepare your sample, right? So you should look for contamination, especially for the most likely contaminants that can be there. And you can use tools like this to look for everything else. So the blob toolkit is really nice. So just the blast part of blasting against several databases is going to take some time, but I think it's worth it to do that. Another question. Do you think the genome is software to visualize like IGDR? Say
Say that again? These genome browsers or these visualize the genomes are being used to use them all. Yeah, especially for looking at genes or scaffolds and predictions, IGV. There is the Artemis that was shown in the RNA-seq thing. So it's more, I mean, if you are annotating and analyzing specific regions, you use genome viewers, right? As I assemble all the time, I visualize more with plots of like synteny plots and then like sequence-specific tools. But are you going to talk about this on your day, IGV? Okay. You they run it yesterday. Ah, yeah? Ah, cool. That's good. I wasn't... Yes? Results show slight change. How can I know if this is true application or some false result? Looking. So you need to get the sequence. So there is this browser which is really nice. I don't know if it's maintained, but it's called Artemis, which you can look into your samples, so into your sequence. So again, automated things make many mistakes. Sometimes you open there and it's correct. Sometimes, let's say you put a stop codon in the middle of your sequence because you try to predict that from another strand. You're like, no, but it's not this one. It's the strand from the top. So you need to look. That's the only way you are sure. You need to look. If it's an assembly thing, and you have an exon here, and then you know that your gene has another long exon here, but then you have only the final part of this exon predicted, let's say. You're like, that's odd. I assembled this genome and I know this exists because we sequencing many times. So what you need to do, you have to have the information that you used to assemble your genome aligned back to your genome. So you're going to have all of your reads covering here. If you have your RNA-seq, you're going to have it here. And usually, regions with problems, you're going to find overlapping coverage because it's a repetitive region that was misassembled or non-assembled. You're going to find, it can be that a PEG bio insertion or deletion put an extra base and you have a frame shift. It's all looking. That you will need to look because that's what when your science starts. Like as you can see, no, this is the algorithm did it wrong. And I know that this is not a pseudogene because this was miscalled here. So you always need to check it. So, but for a start, so gene, each gene alone, I would use this. So I'll show you again the image. That's really nice. I would use this Artemis dry. So just for you to have an idea, you would look like this. So first you have to import, so you would like file open, you have to import your sequence. So here you find, for example, your sequence, right, that you imported to this program. And then what you find the different frames that this could be translated to. So you find that in specific ones you would have pseudogenes and so on, so you can deal with all of this information. You can import then a GFF coordinates file, and then it will be shown like this. You have my gene and the coordinates, my stop codon and the coordinates. This is all related to the thing that is here. And further, you can import like a band file, which is an alignment, right, from some reads that you have. And then you see, for example, RNA-seq there. So all of this information together, then you go and curate your sequence, and then you will take your own conclusion if this is a real duplication, or if it seems it was just a miscalculation from an automated pipeline. If you find something that is really awesome and it looks duplicated, then you check, because the tardigrade story, you guys heard that? They thought the tardigrade, do you know, Andrew? No. The first genome for the tardigrade that they
published, they said, oh, there was a lot of gene transfer from bacteria to the tardigrade, and then it wasn't. So, and then you just simply align your weights back and you see that they belong together, they don't belong in the middle of that sequence. So, you know, when you find something awesome, check it. Because it's like... always check. Especially if it's a claim, oh, this is a pseudogene, has a stop codon in the middle. Let's look at the alignment of the reason here and everything. So. Remember that I told you about the Evolutionary platform online? Oh, yes. There's a program in bacterial genomes that teaches how to use works. How to use what? The Artemis. Ah, cool. So tell me again the name of this. This is from the Sanger, right? Yeah. You can Google it, like future layer and bacterial genomes. Is it future? Yeah, future layer. Future what? Layer. Learn. Layer. Is the first one. Ah, is it? This one? Yeah. This is about 4 courses. Oh, nice. Cool. Where would you click to look at the Artemis thing that you said? Or do you have to enroll, have to make a login and... You have to the courses are free. Yeah, so that's really nice. So see, free. So a lot of things that we can do. And I guess they have, the Sanger developed Artemis and they have many tutorials for it, so. And it is called for comparative genomics. These are 2 programs, Artemis and ACT. Yeah, exactly. Yeah, thanks for sharing this. So yeah, and Artemis is free, so most of the bioinformatics tool will be free. Nice, thanks for the tip. Download Artemis. So the screenshot very similar to the one that I showed you. Applications, and I guess if you go to learn. Mails, discussions. So this is just a week course, right? So you're going to find a lot of support in the forums, as I told you. Always go and ask questions. No question is stupid. Of course, when you go to a forum, articulate your questions. Give your peers a lot of all the information that they need to solve your problem. Go, I ran some tools and it didn't work. No one that is not in your computer will be able to help you. When you say, oh, I am in this computer, I ran some tools 1.7 and it didn't work, and the message that I got was this one. And then someone will be able to help you. So always articulate your questions when you go to the forums. But people are very nice, they help. Or they will be very cranky if you don't give them enough information. So do you guys want to see something funny? Yes? So I'll show you something funny then. We talked about this in our break times, but I will show you.
So I will show you the video that we did. So I did my PhD in Brazil. We wanted to sequence the genome of the golden mussel. We also didn't have a lot of money, so we did a crowdfunding campaign to talk to the people. And ask for money. So I will show you the video, but let me see how much money again we got. I think it was 20,000 reais, but oh, 40. So yeah, so that was the amount of money, and 346 people helped me. So I'm telling you guys, we are actually living a very obscure time. We need to communicate science. And by communicating science, we can also even have helpers to fund our science. But first of all, we need to communicate it to the public because we need it to save us, save our biodiversity, and avoid chaos that is coming because we're not taking action to take care of our biodiversity. But then I will show you guys this. Do we have sound? It's the I think it has to look into the cable. I can also put it in the other computer if necessary. Oh yeah, you can pop it up on this YouTube and then yes. But if that's an si su cable HDMI, that's a sound that you have. So that's me, if you guys didn't know. I mean, a younger me. So when I started my PhD. Should I take the key from there? Yes, right. Yeah, but we can test the. Yeah, I can Yeah, but let me test the audio. I don't know. My name is Marcela, and so we don't need it. Great. That's about to play Eagles. So I'm always embarrassed to show this, but it's cute, but then it's old. Hi there, my name is Marcela and I'm a PhD student at the Biophysics Institute at the Federal University of Rio de Janeiro in Brazil. I'm going to present to you my PhD project, that is the genome sequencing of the golden mussel. Well, you all know what a mussel is. Usually they are very delicious to eat. But this one I work with, that is about 1 centimeter in size, we cannot eat, and it's causing lots of troubles. It came from China in ballast water, the water used to ballast ships when they are empty. It arrived in Argentina in 1991 and rapidly spread through South American continental waters, reaching the wetlands of Pantanal, very close to the Amazon River basin. This research is part of a bigger project to avoid golden mussel reaching Amazonian waters. You know, these mussels took the saying grow and reproduce too seriously. They grow side by side, one under the other, they grow, grow, grow. In 1 year, their densities go from 15 mussels per meter square to 150,000 mussels per meter square. Like this, they clog pipelines of power plants, attached to ships' hulls, trees, and even to other native bivalves. They are unable to open their valves to breathe and reproduce and end up dying. But that's not the worst part. Without natural predators, they are well adapted to the tropical climate and now they only do 3 things: eat, sleep, and mate. Not necessarily in that order. They mate much more than they sleep and they eat even more. They eat so much, filtering the water, that make the algae disappear. Fish eat mussels too, but they eat so much that they end up dying of indigestion. Scientists call it an ecosystem engineer because it changes the invaded environment, decreasing biodiversity. Actually, we do not know enough about this mussel. We know it can attach to any surface through the byssus, produced by the mussel's food gland. But how this food gland can do that? This is the kind of question we are eager to answer.
We want to study DNA and genes to be able to understand the muscle better, but that costs a lot of money, and that's why we need your help. Our lab has already sequenced its transcriptome, and now we want to do its entire genome. And how it would benefit you? Besides gaining our infinite love and the relief of saving Amazon from this plague, we are going to name after you the genes and proteins described on this research. For instance, my name is Marcelo Uliano. If I found out an amazing protein, it would be called Ulianina. The higher your donation, the better the chances of having a super protein or super enzyme named after you. Geek stuff, right? But think about a guanase enzyme. Isn't it amazing? At Catarse, if we do not reach the $20,000 we are asking for, we do not get anything. So, call all your friends and help us to be one of the first Brazilian research groups to sequence the genome of a complex organism. If you have any questions, contact us. It will be a pleasure to show to you a little bit more of this amazing scientific world that we live in. Thanks a lot! Very bad English accent. So this video was a success. So it was like exploded in Brazil, and it was really nice. So we have a Portuguese version of it too. And I mean, I didn't expect this to happen. So my former supervisor, he works in science communication for a long time, and then he incentivized me like, let's do it. And I was like, no, I am embarrassed. Ask people money. That's not nice. And it was actually really amazing. So I also became a better communicator doing that. I gave a lot of interview for the Brazilian media, and then as soon as you explain it simpler, you also learn a lot, and you learn how to explain it. I think we should also do that. And then you find that people really want to help. You know, people really like science, and I got emails from a lot of kids, a lot of girls. I want to be a scientist. I didn't even know that this existed in Brazil. And then they asked many questions which were very important, like, okay, so, but if this research is important, why is the government not funding? And then they were like, actually, who does fund science? How does it work? And then we taught them a lot of things, what science means. A scientist is usually a professor in a university, how the PhD students are paid, the master students are paid, so it was really cool. There's also a TED Talk. Then I gave a TED Talk, it's really bad, so this video is nicer. But, yeah, so I really want to, tell you guys this. Because I mean, for me, it was embarrassment. I was embarrassed before I did that. It was like, oh, what people are going to think, I'm asking money. And all I got, or most of what I got, was love and help, and it was really nice. And if you guys have a project that you really want to do, and you just need some money, like I want to sequence Illumina, it's not a lot. There's a lot of crowdfunding websites now, and do it. And explain passionate what you want to do, and there's a lot of people willing to help, so we should always do that. This was just something funny that I had to show. So now it's 12. Andrew? All right.